Nondwabo afemu ya mamwachi mama kwa ba diba UTV de raka nkase bo so mai munsima odwa yensa kan wo ye Dawuro no ena ene Agyeiwaa Kodie fiada bojaye mede ebremu afi ensem no enie enra ya woda oh my Ghana Ghana yedi yawo esanse apiate a enu ye kuro e watoye mantemu ehyen bi esusu se dynamite gumo no ekonya akwanhia paye toye enam so amakromu ni nadadane amanfo ewi achi no na nipa beye edu enso 17 ahwero monkwa wono maprepra wo mu no mpenifo chem so mo ye be aduonum enkro 59 a ye do makogu ayaresabia we nam so makane mampanyi ye John Dramani Mahama ababe kasa on Facebook page ena wo chire mu se wote asam no ne ye mo hye no eye ne nwanwa ne udwiri no na se edie bentine se timi sima torrenchment se eba wose eya papa ye mabusuafo nyada kafra dark na na afi so mo enhyeden ochese mpenifo nya ne ntem no momfa emo esefata enkonkoma wo Ghana mampanyi na nado dankwa kufu ado so de nsem tudwa wonu so echire mu ese woni abusua ni nyina ne oman Ghana nyada edi yawo sesi ani dakoto mojemu seka ejatimi tomu anase etimi paye na akwanhie ntise makromu ni nyada etimi dane amanfo enu nti omampanyi akufu ado kire mu se wama bambofuo mu aboafo ya torenchemfo de no se omunkonkwohwe ento banye ban na asumdwe mra entinadmo Kodie posifo Kodie odumje adwumako ni Kodie omampanyi se omunye ni nyina kama se ebebo a enkofa ohawo ene ye nie biara ema omugusu a omuye nhwemu ede afa ho na enra no eye general day toso aduonu 20th no ena sare husem wese esiye na asoye omo na hwe omo ede obo ensam so kirem se enipa ahwero monkwa no eye dunsom 17 wono maprepra a mugu ayaresabia no yebe aduonum enkron 59 sa aduonum enkron no emu beye aduanan mienu 42 die sesi amika sei omo ayaresabia omo eje ayarehwe na ebimu die eden papa yebeka se critical doctors for ejina omo so hwehwe omo asebo a ombetimi atenase entidie si ye no amampanyifo omampanyin na adodakwa kufu ado ene omampanyin dada ye John Dramani Mahama ama abusua hyede ne Ghana fo nyada kafra apiate arahosmesi ye no enam so ama bambofo aye posifo de nkrata babontina omoba kokko ede ama wonom tetipom wonom se womo entu free krom wonom enkope baby foforo mo ho adwa kopom ebre mpenifo beye ne sefata awie ansan ya momo kwan amomo aba omo kyerese arahosema esiye enra ya wada Ghana yedi yawa sesede ye peduku ede aboye yemo no na eye dynamite sa no bi omo eka no na sa dynamite nso eto akọ sase na se ebia na ebihye baby dadanti bambofo munim de efa to pae Kodie woni ne ma hodo ho no omo eye nhwemu ede afa wanu nti eno mo esrese ma obia emakrom wani manimu ye kopem ebra empenifo be yom nhwemu awie ebia na ebia kwakọhye baby a ebetimi atobri bia mu asan ede yenie anasa torenchem aba na video se na montene so social media so na UTV ye bi amamu ahuo no ekyerese asefim areho ekromu ni nyada aseye a de eye atakwa medan adwiregu de eye ntabodan adwiregu papadan adwiregu enchense ye de abobodan so nyada po de eye nchini kura ne yayirem ukohwe obi dem wa penti ni green ebia penti ni blue ebia penti ni yellow ni nyina da montene so ama sese nipa ewuda montene so a na asefima ya papa ena bambofo chese omu ye nhwemu na omu chese ni manimu ye nhwemu omu aye no akiremu a na ehyen no ani efri eye takwa ekokyera no ani nyada ewo atoye mantemu na motorcycle bi ena ene ehyen no ekokohyiaye enti eba no sa no na ani akwakoye nyan no na eseja etoka ni mu etomu a awrewosama enti se ba enam so ema posifo frame penifo mo ba modum de adwumakuo ene wono mo sefata nyina sese omo asrese mo amwo nkrotu ahoduo mo bembe no se suku din anu mabie na kira mo amabetena wono mo kakra se ya sori dem mo anu mabie no mo amabetena kakra kopum ebra empenifo betimi ape ohaw na no muaye ede ama adehye wo apiante Abai krachi penyi awo Pristia Huni Valley a eno ewo atoye mantemu
se ho mo na apiate so ewo na ye Dr. Isaac Dasmani na wodi atodwa akire mu ese asoden eba no ye ka ho asem na disa wo ha we se nyada aba wa chema no wo se eye wo hyenkani no ano wo ka hye no a dynamite no ewo mu no ebra motor rider no eba be hye ka no ase no ohun se ni enya no ohun se die kita no nso no eya ade bia ehu papapa enti onu no siye na no wo bobra kokro mu obi enwane o wono mo pa asem na sempefo no se yesi eja anwanse na wontie futuo ne yedi ne sie funu omunsusu die mika eba se papa ni dwane akokrom ena omunsu dwane firi krom wono mo eba kwanwa betwa de kodie nti a wo bobna se obi enwane enti omu beduro no mo kwansima anche kora ena eja no to mu eje power nam so e ma rewusema ente se eba ye sei ena o cheche ensem no che UTV. Actually unbearable. Looking at the whole village has been ripped off, and then there were some dead bodies and a lot of people were injured. Buildings have collapsed, and then so immediately men came, fire service from Tapa, from Pristia, some came from Marseille Propon, and we also got some military men also came to the scene to support, and then the police also came, and then we have a lot of people on the ground that were able to put the situation under control. Now the road, we have been able to create an access route, and then if you look at now, traffic is moving slowly, but we are also praying that maybe tomorrow we'll find a way of fixing the road so that the traffic can move. So according to an eyewitness, it's like the truck was moving and it was crossed by a motorbike also, and then it hit the motorbike and then motorbike later fire. So the driver got down and then he was telling people to run away, and and some people were also trying to find out what was really happening. While the driver was shouting that people should run away. So I think it happened, and around about 10 minutes time, the whole thing exploded. So people who were trying to rush to the scene were the people who were mostly affected. And if you look at some of them were in critical condition. And as I speak to you right now, we have sent about 3 of them to Masi. And then some people were also referred to Tapa. And for now, we have about 17 dead bodies. Initially, they sent some, but some of them were treated and discharged. So we have set up a relief center. As I speak to you, so I'm now dealing with the military president. We want to have a meeting, and when we finish, I've also put some people in charge to take care of the affected ones. Probably tomorrow, they will find some permanent place for them to also stay. You can look around, because it's night, you may not see, but the whole place, the whole, community is gone. All the roofs have been ripped off, and then if you look at some of the buildings too, they have also collapsed. And sometimes you might see some block building, they have all collapsed, and some of them were in their rooms, and then they were trapped, and they were able to rescue some of them. Some of them, unfortunately, before we rescued them, they had already gone. So, in fact, it's a very sad situation for me today. So I've been here since afternoon up to now, so we are still here and then assessing the situation and making sure that at least every affected person is taken care of. Some of them too were not even around when the incident occurred. Yes, and some too also ran away. But if you look at the way the whole thing happened, some of them were actually in their rooms. Those who were in their rooms, they were couldn't because they didn't hear what was happening. Yes, but some people also ran away. And then if you look at the whole situation, you realize that those who were in the room and the people who were also trying to rush to the scene when they were shouting, when the explosion, something happened, the typical of our behavior, instead of us to probably inquire whatever has happened, some people want to rush to the scene and see what has happened. And I'm sure that was the reason why those who rushed there were met to the gas and then they died. Crachi penyi owo Pristia Huni Valley ena yetse ne nka na oche mu se wono mo ho akadodo no aye wona no mo wodem ene wona no mu pie aba behwe ne asi ewo kwan ne ho no na kro ni mu nyina da eye apianti kro ni mu ne sese de meka sei adane amanfo na apianti arehusem mama Ghana sese no yeto abese no epeduku ede aboyeyem wo no ena aban ede nkrata ba bonten efa ho a wochirem sese ombetimi aka de omunsesu ombuse nipa ahwero monkwa wo mu no eyedu nso 17 na esiye ewo apiate a eno no ewo bogoso ene bode kwantimpo ne so a ewo atoye mantemu abachi ma no osi nipa omoprepro mu gwa yare sabia no eye be aduonum enkro 59 na sesia no sa 59 no emu 42 ewo ayare sabia omo eje ayare hwe ebikropodie no emu edimpa na ometimi aboabo ni nyinada no aka de atodwa akirem se
one no mashro mo kwan one no maprepra okabo mu a eye be aduoson sia 76 na mo eguso mo ye nhwemu mapa ediye atoye aboa akasade afa ho adanya aseye ni ajapade asede ye ka na chese adaje ebebo ye enti sesi ameka sei aban sei omuguso omo epe baabi ani manimu ye ama adehye na kobo mo ho adwa na emwa biare sefata ne de amomo enti omuguso omo sresrese enkrotu awodo no nso enhwe na omo mwa bi omo pono emfa ma obi biara beba ne nan so ebrikro na mu na yaresabia ne emergency service wopomo nyina danso no ye de ato manim so bia enye adwuma na onyina ne nan so anopawia ne anajo emwa hwe ema omo prepra ne de omo aba no wamo enya enkwa na enumu no ne mpanifo se asrafo eni posifo aka bom a omo eto ban agiban ahwe se eniema no se bia kwahyehyɛ ase anase ebia kwa akodopa bia yebetimi afade aba na yakrakra no enkonkotuma akiri no enkofa wo hawo emma enkrato mo ediba na so yehwe de obo ensem so mo enomo nsa ehyase ni nyinada eye apiate nsemo akoso a atoye mantuma maga na yabonyinya yesu a yese nyakopon se wo hye nyinada yeden na yeko board bomu kakra na yenimse ebe nani nanse yei ena Ghana Black Stars fo yeja omo kwan sen komukọ Cameroon ko bobo na komunyi kruwa ne fambre yei ebe mfihia de owo ne munie 1982 ene yese yeje cup baako efiri obepim samre yenti wo sebo bia se Ghana age cup empo disposable cup anase enkoda cup filling bottle kra no yenya bi da etinye nimse ko omukọ idie anya hwekra no enije mapa kakra beba omukọ ya sa wedi omonyo enye o ayeso babo ne nkwa no ntwetewu de wo hu aye ne se brante de omo hu ofe pa wo hwe kwasi kire ya wo mu ya na wo ye kama pa o omo hu ofe o ma no ye pink body no so jegira so eno nkwanti nkrofo se bia na ye koye beauty contest bi ewa Cameroon ho no na ye yi ne ye de ba fie enti ye de ba na afe na nkrofo chechiro madwen e de afa ho a Owura Kwadwo Twumbuafo a wono eye kane kwankyerefo adima Ghana Free Zone Board waba bekasa de atodwa akire mu se Ghana Black Stars na ewo no eduro wom juju eye adwuma pa na juju na eye adwuma no enkrofo bomani agusu person beka ho asem na ono de oba beka ama enkrofo atibia kyekire mu se sa juju na ewommo no edi oman Ghana nya enti yesi ye bommode ne yehwe ehso anu fafiri wono mo ansana ye de anu akwakosi players no any management ne so enti juju no ayeka ho asem no esi etimi epeni nya gubre entem so pa na wo kirema no wo se se yehwe ball no senkrofo de omani to fom di ono no hwe pa wo hwe ball no hwe sede ne mesi kro ebra abedi ne ba no a enu ye Andre Dede Ayu eje red card ne yi ne free mu no ena captain band ne bo ne nsa no wo yi ye edema Thomas Pate se wono ena enyina mu ensi na nan wasika eye band ne yede ema no bia nim se ne Ghana yede no kala no esitie enti enim se o Pate agi nko ade e ba bekoye ede amaye afede woje ye pe na kala no asesa akoye green na mu si eno asehwe mu de mo hwa ade me hwa ade pa me fi mani hwe pa wase yede ma no apɛ de dani ade no ede ma Pate apa Pate ye apɛ na ade na ye green eye green na chese de ayam hye kakra abre no enti wo no hu se bibi koso baabi a enhye da nya yi sa enti sa captain band na kala no sesa ye no eno chese aduro e wo no mo eno akire no se emre bi atwam acha na abedi pele no wo bobo na wono no na ye captain na wo number 10 enti ebra oba beko okogi na homie no eno de captain band ma CK Akono se Akono meko entigi nekita na chese di animu na jesi number 10 nso no fa hye na chese wo na wo ye gang leader wo di animu abe bibia kama wo chese enu na enu ani nyansa na CK Akono aba se menu jesi number 10 mi hye bie meto so ba ko me 11 na mse ene na de be na ekoso sa yesi ehurehuna no wo hya na atade na ye kakraka se batakari no enti ogina park so di mai no dudu aye chonchoncho ontimi nya hwe ene o se ne mame fanto nche no kohye number 11 ase no enu akire no Kodie Asamoah eba ya obebo ye kofra no fra brochi oba obebo kama brante bobo pa ene edi number 10 jesi no ema no se wonhye sa number 10 jesi Owura Twumbuafo kirem se ehye brante ya eni gina ene oba beka kire se number 10 jesi no wonhye biem I can't wait no mse aden wose there bi me se mintimi hye menhye biem ene osbusa se ne obehye de no osem de metum o hye no 20 enti no o hye number 20 Abranka park isu nipa dumi edupa akopɛ ne gina so ebobo on de ne ya multiply ne de ama no
20 na chese sa number 10 jersey no any captain band bibi shemu a yes yetimi hwe ne yeka no no ka no de akosi se so obi kwa akoji eduro di abobo a na eduro no kwa akoji di abobo no any senke beboa no watimi age cap no wanya ni monyam di ama ne ho adent na Black Stars fo duro no nko omo se ekito omo ne de omuntimi mfa nyi cap bia kruwa bia bonsu bia mfa mre yen na yen mfa no munsu na se koko ba ku bi se odadwene ho anwonti ase etisiasi edro Black Stars munasi kan wasem na JCS sano na captains band ye yi na sesa colors dia esempeni fo bomadi ababetu hu ebesu brekutre ne yepedi nya gubrentem ansa na agensemo na de ekone de emu odwurem papa pa yenya milo kwan na won komra ka enim se wo kwenke anya hwekura nkode mak beba be ka ye ho on de ebuburo wahwe ni nyina egu ama sese yenya hwe a omakodi omunsedu ababesi omubakro muba anajo yanhye de hu omanimu saa na yakeka ya adwe akire omo na chese ni nyina demu no na ye ka de agwakosi se eduro wo mudi a eni asofo mo ga na ha mo ye de bɛn mommo mpa ye na yentimi tutu ase na yenkoji kuruwa na sese de ede hwehwe nkrofo bi sresere ye Ghana Black Stars mo ho ofemum na kese mo ye bibi wei ene ye gina so ede awie Dawuro akanka sebo Agyeiwaa Kodie mede beso mo madam nyina mase ama mubo enesha adehye